Мы продолжаем наше обсуждение, посвященное теме 12 лесов Вриндавана. And today, by the causeless mercy of Шрилы Прабхупады, we find ourselves in the forest of Belvan. И сегодня, по беспричинной милости Шрилы Прабхупады, мы оказались в лесу Билваван. Now, all the forests in Vrindavan are absolute and wonderful. Конечно же, все леса во Вриндавана абсолютны и прекрасны. But this is definitely one of the favorite forests of the Brajabasis. Но именно этот лес, несомненно, особенно дорог жителям Враджа. This forest is also called Bilvavan. Этот лес также упоминается, известен как Билваван. Because of the many bilva or bale trees, we call that in English, I think, rose apple trees that are pervading all over the forest. Поскольку он полон деревьев билва и бел, известных также как дерево розовых яблок. Now the Brajbasis, the locals, they also call this forest Shrivana. И в Раджаваси также называют этот лес Шривана. Because the goddess of fortune, Lakshmi Devi, performed her penances here. Поскольку богиня удачи Шри Лакшми совершала здесь аскезы. She performed many penances here. Она множество аскез здесь совершала. In fact, according to the acharyas, she's still here performing penance. На самом деле, она до сих пор присутствует здесь, совершая аскезы в соответствии с ачарьями. Let us say, undergoing austerities with the aim of attaining the precious love the gopis have for Krishna. И она совершает эти аскезы в надежде обрести бесценную любовь гопи, которую они испытывают к Кришне. She has not yet achieved that love for various reasons, which we'll discuss later. Однако она так и не достигла этой любви по определенным причинам, о которых мы поговорим позже. Basically, it's not very easy to become a gopi. А в действительности не так-то легко стать гопи. It's an extremely elevated. Это экстремально возвышенное положение. Extremely elevated. Особенно, очень So возвышенное. let's begin by chanting, as we have been doing for so many months, a few mantras glorifying the particular place we're discussing. И давайте начнем с повторением нескольких мантр, как мы обычно это делаем. And as always, Srila Narayan Bhatta Goswami has given us many mantras in his Braja Bhakti Vilas. И всегда Нараяна Бхатта Госвами дает нам мантры, которые содержатся в Враджа Бхакти Виласе. For Bilvavan, we find them in the 10th chapter, and this is verse number 10. Посвященный Билвавану мы можем найти в 10 главе, в 10 стиху. He begins by saying that in the month of Bhadrapada, on the Dwadasi of the waxing moon, one should go to Bilvavan and pray as follows. В месяц Бадрапада на Двадаши, в убывающую луну, преданный должен отправиться в Билваван и произнести следующую молитву. Tapa Sиддхи Padayaiva Namo Bilvavanaya Cha Janardana Namashtubhyam Bilveshaya Namostute. Obeisances to the forest that bestows perfection in all austerities. Obeisances to Bilvavan. O Lord Janardhan, obeisances to you, who are the presiding deity of Bilvavan. Поклоны этому лесу, дающему совершенству во всех аскезах, поклоны Билвавану. О Господь Джанардана, поклоны тебе, ты являешься господствующим божеством Билвавана. And then Narayan Bhatta Goswami goes on to give a prana mantra for a lake at Bilvavan. It's called Nandakund. Нараяна Бхатта Госвами продолжает, давая пранама-мантру для озера, которое находится в Билваван, Нандакунда. Nandadi sarva gopanam tirtha smapana samvava tirtha raja namastubhyam Nandakunda namostute. O Tirtha, produced of the bathing of Nanda and all the gopis, O King of all holy places, O Nandakund, obeisances to you. О Тиртха, которая появилась благодаря омовению Нанды и всех гопов. О царь святых мест, о Нандакунда, поклоны тебе. Then he gives a pranama mantra for another lake. И далее он дает другую пранама-мантру для другого озера. It's called Mana Madhuri Kund. Она называется Мана Мадхури Кунда. Very beautiful name, Mana Madhuri Kund. Очень красивое имя, Мана Мадхури Кунда. So this is from chapter 10. It's verse 13 of Braja Bhakti Vilas. И она содержится в Враджа Бхакти Виласе, глава 10, текст 13.
Gopi manod bhava krita, jalakeli samudbhava, madhuri krita tirtaya, namaste vara dayine. He says, O Kund, born out of the sulkiness of the gopis, O Kunda, born of their water sports, O Madhuri Kund, obeisances to you, the bestower of all benedictions. О Кунда, рожденная из обиды гопи. О Кунда, рожденная из их водных игр. О Мадхури Кунда, поклоны тебе, дарующий благословения. Hearing the glories of that Kund, you naturally want to go and bathe in those sacred waters. Услышав славу этой кунды, все захотят принять омовение в этой кунде. So there's also glorification of taking bath in the lakes of Bilvavan. Также Bhakti Ratnakara. прославляется совершение омовения в этой кунде, которая приводится в Бхакти Ратнакаре. We're moving on to the Bhakti Ratnakara. Сейчас мы переходим к этому произведению Бхакти Ратнакара. Bilvavani Krishna Kunda Ye Kadishnana Sarva Pape Mukta Se Parama Bhagyavan. One who takes bath in Krishna Kund in Bilvavan is freed of all sins and becomes most fortunate. Тот, кто принимает омовение в Кришна-кунде, в Билваване, освобождается от всех грехов и становится очень удачливым. It appears that Bilvavan has lots of nice lakes. Становится явным, что в Билваване находится множество озер. And one more quote from the Adi Varaha Purana. И одна еще цитата, которая приводится в Ади Вараха Пуране. Visiting Bilvavan is equivalent to traveling to the major holy places, and one who passes through there on parikrama is glorified even on Brahmaloka. Посещение Билваваны равносильно поездке в главные святые места, и тот, кто проходит там парикраму, прославляется даже на Брамалоке. So this Bilvavan, or this Bilvavan, was actually one of the most favorite places for the cowherd boys during Krishna's Leelas. Итак, Белван или Билваван был одним из самых любимых мест для мальчиков-пастушков. As we know, every morning Krishna and Balaram, they take the cows out with the cowherd boys, and they go to different forests in Brajamandala. Потому что мы знаем, Кришна и Баларама со своими друзьями, они брали коров и отправлялись в различные леса. So this was one of the favorite because, there's lots of trees there with bale fruits. Это один из их любимых лесов, потому что там находится дерево с плодами бела. Balvan means there's lots of bale trees. Белван означает дерево с плодами бела. And the boys, they would go there and they would, it's described with their sticks in the Shastra, they would tap the trees, causing the bale fruits to fall to the ground, and they make a big splash when they hit the ground. И описывается, что они приходили туда и ударяли по деревьям своими посохами, заставляя фрукты деревьев бел падать вниз и разбиваться о землю. These bale fruits, they have a kind of hard surface. I mean, when you touch the fruit, it's on the outside, it's very hard. It's hard to break open. И этот фрукт на поверхности, он очень твердый. Когда вы попробуете его снаружи, то он очень твердый, его очень сложно разломить. So the boys, instead of having to go to the endeavor of opening them up, they would tap the trees and they would fall and splash on the ground, and the boys would feast on them. И поэтому, чтобы разбить эти фрукты, мальчики, они стучали по деревьям, и эти плоды падали и разбивались, и они могли насладиться этими фруктами. And it's described that if they didn't break, upon hitting the ground, the boys would play ball with them. И описывается, что если эти плоды не разбивались, то мальчики играли этим фруктом словно мячом. So this rose apple fruit or this bale fruit, it's actually a seasonal fruit. И этот фрукт, он является, билва фрукт или бел, является сезонным фруктом. And it appears in the spring like a lot of fruits do. Он появляется только весной, как многие другие фрукты. Or in the summer months. Или в летние месяцы. So one time Krishna and his friends were herding the cows in Bilvavan in the winter. И однажды Кришна с друзьями пасли коров в Билваване зимой. Now, when we research through the scriptures, when we're doing all this research, we always come across the acharyas where they say that the cowherd boys are always hungry.
И когда мы делали исследования, то всегда можно было видеть, что мальчики, они всегда были голодны. So on this particular day, they asked Krishna, they said, Krishna, please, we want to eat some bell fruit. И в этот день они попросили Кришну: «Кришна, пожалуйста, можно нам поесть немного фруктов билва?» So Krishna looked at the boys and he said, my friends, it's winter time. There's no fruits now. И Кришна ответил: «Но сейчас ведь зима, сейчас нет фруктов». So the coward boys, they weren't phased. They said, but Krishna, you can do it. И пастушки сказали: «Кришна, но ты же можешь сделать это. We don't care if it's winter time. Нам все равно, что это зима. You can produce the fruits. Ты можешь создать фрукты. You're our best friend, and we've seen you do miraculous things». Ты наш лучший друг, и мы много раз видели, как ты сотворяешь чудеса. So Krishna smiled, Кришна улыбнулся, took out his flute, достал свою флейту and he started playing it. и начал играть на ней. And as he did so, although it was winter, the bale fruit trees started to flower, И несмотря на то, что just like they do during spring. это была зима, фруктовые деревья Бела начали цвести точно так же, как они цветут весной. And within 2 minutes, those flowers had matured into beautiful bell fruits all over the trees. И в течение 2 минут деревья покрылись тысячи спелых фруктов. In fact, all the trees in the forest were bending over because they were so heavy with bell fruits. И на самом деле деревья в лесу стали клониться к земле, потому что их ветви стали тяжелыми от фруктов. So Vishwanath Chakravarti Thakur, he mentions that the boys were very happy, Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур упоминает, что мальчики были очень счастливы. and they started shaking each other's hands, И они стали пожимать друг другу руки. saying things like, "See, I told you so. Krishna can do anything." И они приговаривали: «Видишь, я говорил тебе, Кришна способен сделать все, что угодно». Now, in the Ananda Vrindavan Champu, chapter 18, it's described that when the gopis heard these nectarian pastimes, И в Ананда Вриндаванчампу описывается, когда гопи услышали об этих нектарных развлечениях, they addressed the branches of those bale fruit trees. они снова и снова стали обращаться к деревьям Бела. Specifically, they addressed the branches. В особенности они обращались к веткам. They called them friends. Они обращались к ним и называли их друзья. The branches were friends. Эти ветви, они были друзьями. They said, "O friend, O pleasing bilva branch, you are fortunate. Krishna has held your beautiful fruit in his lotus hand. While thinking of Hari, whose complexion is the color of a rain cloud, the hairs on your fruits are standing on end." О, друзья, о, дарующие наслаждение ветви Бела, вы так удачливы. Кришна держал ваши превосходные плоды в своих руках. Думая о Хари, чье тело цветом напоминает грозовое облако, волоски на ваших плодах встают дыбом. This is interesting. Whatever Krishna does, it's heard all over Vrindavan. Интересно, что бы ни делал Кришна, эта новость, известие распространяется по всему Вриндавану. So this is Krishna. He's Yogeshwara. He's master of all mystic powers. Итак, это Кришна. Он Йогешвар, он повелитель всех мистических сил. Actually, the Brajavasis are so proud of Krishna's mystic powers that even nowadays here in Vrindavan, on every Thursday in December, they assemble in Bilvavan to celebrate this winter pastime of Krishna's. Бриджабаси так гордятся мистическим могуществом Кришны, что даже сейчас во Вриндаване каждый четверг декабря они собираются в Билваване, чтобы отпраздновать это зимнее развлечение Кришны. The winter pastime of when he plays his flute, although it's winter, all the bale trees produce beautiful bale fruits. Когда Кришна играл на своей флейте, и когда зимой он сделал, чтобы появились плоды Бела. So in December, every Thursday they celebrate that here in Vrindavan. They go to Bilvavan. И каждый четверг в декабре они празднуют это событие, и они отправляются в лес Билваван. That helps us understand how in Vrindavan there's a festival every day. Это помогает For нам one reason or another, something Krishna's done, it's to celebrate. There's something to celebrate every day here in Vrindavan.
Это помогает нам понять, что во Вриндаване каждый день фестиваль. Той или иной причины события происходит, и это является причиной фестиваля. Now let's discuss a little bit more about the sticks that the cowherd boys used to tap those trees to make those fruits splash on the ground. А теперь давайте немного больше поговорим о пастушьих посохах, которые пастушки использовали, чтобы стучать по деревьям, и с помощью этих палок плоды падали вниз. Of course, those are the same sticks they used to herd the cows. И, конечно же, это те же самые палки, с помощью которых они пасли коров. And if you look at the paintings of cowherd boys, they always have a bugle horn to blow. They have a stick to herd the cows. It's part of their paraphernalia. Если They're посмотреть decorated with flowers. на пастушков, у них всегда есть рожки, в которые они They're dusty. кричат, они всегда покрыты цветами, они всегда находятся в пыли, у них всегда есть посохи. So with these sticks, they would, the way they herd the cows is they would tap the sticks on the backs of the cows to indicate a particular direction the cow should go. И как они пасли коров, они похлопывали коров по спине своими посохами, указывая им направление, куда им следовало идти. You know, go left, go right, straight ahead. Они стучали, говорили, иди прямо, иди налево, иди направо. And the acharyas say that often there was such a connection, deep connection between the boys and the cows, that the boys simply had to tap the ground, and the cows would know where to go. They take their sticks and tap the ground. And because of that close connection between the boys and the cows would know which direction to go. Ачарьи говорят, что очень часто между ними была очень тесная связь между мальчиками и коровами, что мальчики просто касались земли, стучали по земле, и коровы знали, куда идти. Also, the boys would play with their sticks. They would twirl them up in the air and catch them when they came back down. И также мальчики играли со своими посохами, они раскручивали и подбрасывали их высоко в небо и ловили их, когда они падали вниз. It's described they'd have big competitions, who could twirl it the best, who could catch it the best. И говорится, что у них было даже соревнование, кто лучше раскрутит и кто лучше подбросит их. And actually we read in Chaitanya Charitamrita how Lord Chaitanya and Lord Nityananda on one occasion in Jagannath Puri, they had a competition who could twirl a stick, throw it high in the air, catch it when it came down, and Lord Chaitanya won because he could catch the stick between his legs. И говорится также, чтобы напомнить об этих играх, Господь Чайтанья и Господь Нитянанда однажды в Джаганнат-Пури устроили соревнования, кто сильнее мог раскрутить посох и бросить его выше в небо, и затем поймать. И Господь Чайтанья одержал победу, потому что он мог поймать этот посох ногами. He could catch it between his legs, which is stated that something Nitai couldn't do. И говорится, что он мог поймать его ногами, это тогда как Нитай не мог этого сделать. Stick pastimes. Это называется игра посохов. So another way that boys would use their sticks was they'd fight with each other. И другой способ, когда мальчики использовали свои посохи для боя. Playful fights. Просто игра. They'd break up into groups of two. Они делились на две группы. And they would have their combat like that. И затем у них было такое состязание. Again, this is all playful fighting. И, конечно же, все это было просто игрой. But we can see how important a stick is to a cowherd boy. И мы можем видеть, насколько важны были их посохи в их развлечениях. So Rupa Goswami explains that as a result of these stick pastimes, the boys would become hungry very quickly. And sometimes they would collapse on the floor and devour the bale fruits. The forest floor, they would collapse and just start eating the bale fruits. И Шрила Рупа Госвами объясняет, что в результате всех этих игр с посохами очень быстро мальчики становились голодными, и они падали на землю в лесу и начинали объедаться фруктами бела. In fact, he says, one time they were so absorbed in eating the fruits that when it was time to leave, Krishna forgot his stick. И говорится, что на самом деле, что иногда они были так увлечены поеданием фруктов, что однажды, когда время пришло уходить, Кришна забыл свой посох. They're all eating the fruits. It's time to go, so they get up and they leave. But Krishna had put his stick on the ground next to himself, and he forgot it when they left.
Они были увлечены поеданием фруктов, и когда настало время уходить, Кришна положил этот посох возле себя, и когда он уходил, он забыл о нем. And later in the day, when Krishna realized this, he was very upset. И позже, в тот же самый день, когда Кришна вспомнил это, он очень расстроился. So with Balram and all the coward boys, they came back to Bilvavan and they searched everywhere for the stick, but they couldn't find it. Мальчики и другие друзья искали повсюду в лесу Билвану, но они не могли найти этот посох. And the acharyas say that since that day, no one has seen or found Krishna's stick. И ачарьи говорят, что с того дня никто не видел и не находил посох Кришны, Although many devotees have tried. хотя многие преданные пытались. The acharyas say that because that stick, quote, enjoyed the bliss of Krishna's touch, just to, quote, look for that stick is an act of devotional service. Ачарьи говорят, что от того, что этот посох наслаждался блаженством прикосновения Кришны, то просто искать этот посох — это практическое преданное служение. Because that stick enjoyed the touch or the bliss of Krishna's touch, to look for that stick is actually an act of devotional service. Поскольку этот посох наслаждался блаженством прикосновения Кришны, и искать этот посох является актом практическим преданным служением. And it's accepted amongst all the sadhus and the rishis and the yogis that whoever finds that stick, he gets to keep it. Интересно, что принято среди всех садху, риши и йогов, что любой, кто найдет этот посох, может оставить его себе. So I think the next time we do Kartik Parikrama here in Vrindavan with our big group of devotees, we'll go to Bilvavan and we'll just look for that stick. And whoever of you find it, you get to keep it. Я думаю, что You can imagine? в следующий раз, когда мы будем проводить Картик Парикраму с преданными, мы отправимся в лес Вилваван и будем искать этот посох. И тот, кто найдет его, может оставить себе. Можете себе представить, как это здорово? Now, of course, many of you know that one of the most significant pastimes that took place in Bilvavan is, again, Lakshmi's performance of austerities to become a gopi, to be able to enter into the Rasa Lila. Very famous pastime. Итак, как многие из вас знают, что одна из самых замечательных игр, которая происходила здесь, в Билваване, это аскеза, которую совершал Лакшми Деви, чтобы стать гопи. So we know that Lakshmi, who is famous as the goddess of fortune, is an expansion of Srimati Radharani. Мы знаем, что Лакшми является знаменитой богиней удачи, и она также является воплощением Шримати Радхарани. Radharani is called Jayashri, which means she's the original goddess of fortune. Радхарани известна как Джая Шри. Это означает, что она изначальная богиня процветания. And just as Krishna expands as Narayan or Vishnu in many incarnations, similarly, Srimati Radharani expands as Lakshmi to accompany Krishna or Narayan in those incarnations. И точно так же, как Кришна проявляет экспансии как Нараяна или Вишну во многих воплощениях, аналогично этому Шримати Радхарани проявляет себя как Лакшми, чтобы сопровождать Кришну в тех его воплощениях. Now, being a principal goddess of fortune, or you could say the principal goddess of fortune in the minds of most people, many people desire Lakshmi Devi's blessings. Так же, как Лакшми является главной богиней удачи в умах людей, то многие люди желают получить ее благословение. The goddess of fortune means she has many opulences. Богиня удачи, процветания означает, что она обладает многими богатствами. Many times here in India, when you see a poster, a painting of Lakshmi, you see her, she's standing at some elevated position and she's raining down gold coins on the people, on her devotees. Здесь в Индии можно встретить изображение Лакшми, где она находится на возвышенном положении и осыпает монетами своих преданных. But that's only one of her opulences. Но это и всего лишь одно из ее достояний или богатств. In the Vishnu Purana, there's a beautiful prayer to Lakshmi Devi. В Вишну Пуране содержится прекрасная молитва, посвященная Лакшми Деви, In which we can appreciate many of the opulences which are under her control.
в которой мы можем оценить ее богатство, которое находится под ее управлением. All the devatas have a particular service, and there's a lot of paraphernalia they use in that service. So Lakshmi Devi, she's the goddess of fortune, so she's in charge of these opulences, which she may or may not give to her devotees, depending. Другие личности, они выполняют поклонение, и для этого они используют много разных параферналиев. И вот богиня Лакшми Деви, она может дать, а может и не дать. So Vishnu Purana will quote some of the beautiful prayers there. Итак, в Вишну Пуране содержится очень замечательный цитат, текст. I offer my obeisances unto the goddess of fortune, who is the abode of lotuses, who holds the lotus, whose eyes resemble the petals of the lotus, whose face is a lotus, and is dear to the Lord, who has a lotus navel. Я предлагаю свои поклоны богине процветания, которая является обителью лотосов, которая держит лотос, чьи глаза похожи на лепестки лотоса, чье лицо подобно лотосу. Она дорога Господу, чей пупок подобен лотосу. Dear Lakshmi, you are Sиддhi, you are Nectar, you are Svaka and Swadha. O purifier of the world, you are twilight, night effulgent, opulence, intelligence, faith, and non-different from Saraswati. Дорогая Лакшми, ты Сиддхи, ты Нектар, ты Сваха и Сватха. О, очищающая мир, ты сумерки, ты сияешь ночью, ты богатство, разум, вера, не отличающаяся от Сарасвати. O exalted one, men are endowed with wives, sons, houses, friends, grain, and wealth only due to your constant glance. О возвышенная, ты одариваешь мужчин женами, сыновьями, домами, друзьями, золотом и богатством одним своим непрестанным взглядом. O goddess, freedom from bodily ailments, riches, destructions of enemies, and happiness is not difficult to obtain for persons who receive your merciful glance. О богиня, свобода от телесных недугов, богатства, уничтожение врагов и счастья нетрудно получить людям, которые получают твой милостивый взгляд. O purifier of all, if you neglect us, neither our treasures, nor our cows, nor our houses, nor our possessions, nor our bodies, nor our wives are secure. О очищающее все, если ты пренебрегаешь нами, ни наши сокровища, ни наши коровы, ни наши дома, ни наше имущество, ни наши тела, ни наши жены не будут в безопасности. For you, whose abode is the chest of Vishnu, if you forsake me, neither sons, nor friends, nor animals, nor fine ornaments can be mine. Для тебя, чья обитель грудь Вишну, если ты оставишь меня, ни сыновья, ни друзья, ни животные, ни прекрасные украшения не могут быть моими. Of course, as Vaishnavas, we don't actually request these things from Lakshmi Devi. We don't need to. Конечно, будучи вайшнавом, мы не просим ничего этого у Лакшми Девы, мы не нуждаемся в этом. Because everything we need is supplied by her husband. Потому что все, что нам необходимо, нам дает ее муж. Yogakshemam bahamyam, Krishna says, for my devotees, I preserve what they have and I provide what they need. Потому что Кришна говорит, для своего преданного я сохраняю все, что у него есть, и даю, в чем он нуждается. And this is the secret to getting what material necessities one requires in this world. In other words, not according to our greed, but according to our need. И в этом состоит секрет успеха в мире, что мы берем все, что нам необходимо, а не в соответствии с нашей жадностью. And different devotees have different needs, and therefore have different requirements, and therefore they may be blessed with greater or lesser of these opulences. But that's okay. У разных преданных есть разные нужды, и поэтому они будут благословлены в исполнении своих нужд, и в этом нет ничего плохого. Irregardless, every devotee has the greatest blessing. У каждого преданного есть более возвышенные благословения. Far superior to any of the great material opulences that Lakshmi Devi can bless us with. Более высокие, чем любое благословение, которое может даровать Лакшми. And therefore devotee can be content anywhere he or she is in this world. And what is that opulence? That blessing?
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И это благословение состоит в том, что преданный может воспевать святые имена Кришны. And therein lies the secret that if one simply worships, let us say, Narayan, the husband of Lakshmi Devi, Lakshmi will be pleased and bless the devotee with whatever the devotee needs. It'll come through that channel. И в этом секрет. Те, кто поклоняется мужу Лакшми, таким образом Лакшми будет удовлетворена и благословит любого такого преданного. That's made very clear in Bhagavad Gita in the 18th chapter. Об этом очень ясно сказано в Бхагавад-гите в 18 главе. Yatra Yogeshwara Krishno Yatta Parto Tanur Dara Tatta Shri Vijayo Bhutir Dhurva Nitir Matir Mama. Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power and morality. That is my opinion. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. Now, technically, that worship of Lakshmi Narayan, it's done in Aishwarya Bhav. It's done in a mood of great awe and reverence. Технически говоря, поклонение Лакшми Нараяна проводится в настроении благоговения и почтения, в настроении Ашварья-бхавы. Both here in this world and in the greater part of the spiritual world, Vaikuntha. Так же, как здесь, в этом материальном мире, так и на Вайкунтхе, часть духовного мира. Lakshmi Narayana worshipped in the mood of awe and reverence here and in the spiritual world as well, in Vaikuntha. В настроении благоговения и почтения совершается поклонение в этом мире и в этом же настроении на планетах Вайкунтхи. But there's an open secret that there's a topmost planet in the spiritual world called Goloka Vrindavan, where there Lord Krishna is worshipped not in a mood of awe and reverence, but in the intimacy of love as a friend, as a child, or as a lover. Но также мы все с вами знаем, что высшая планета в духовном мире является Галока Вриндаван, и там поклоняются Господу Кришне не в настроении благоговения и почтения, а с любовной близостью как к другу и возлюбленному. Now, one time we hear in Shastra that Lakshmi Devi heard about this planet, about Goloka and Krishna's intimate, loving pastimes there, especially with the young girls of Vrindavan. She became very enchanted. И однажды Лакшми-дева услышала об играх Кришны на Галоке, и она очень заинтересовалась ими. We can understand we're entangled in these material activities here in this world, but we have also heard about the Lord's beautiful pastimes in Goloka. We've also become very curious and very attracted, and now we have a strong desire to participate in those pastimes. И мы тоже слышали о развлечениях Кришны на Галоке, и у нас тоже появляется очень сильное желание услышать, еще больше узнать и принять участие в этих играх на Галоке. So Lakshmi Devi, she wanted to be a gopi. I'd like to become a gopi, and I'd like to dance in that Rasa Leela with Krishna. И у Лакшми Девы появилось желание присоединиться к этим играм, и она захотела принять участие в этом тарце раса. It's not being unchaste. I want to go from Narayan to Krishna because Krishna and her husband Narayan are the same person. И это не является изменой своему мужу, потому что Нараяна и Кришна являются одной и той же личностью. But according to the connoisseurs of spiritual knowledge, Krishna's pastimes as a paramour to many gopis sets him above Lord Narayan. И в соответствии с знатоками священных писаний говорится, что игры Кришна, они становятся выше, чем игры Господа Нараяна. And Lakshmi could no longer resist the power of such a transcendental attraction, so she came to Vrindavan on this planet. И Лакшми не смогла сопротивляться силе такого трансцендентного влечения, и поэтому она не зашла во Вриндаван. And she engaged in very severe austerities in the forest of Bilvavan with the specific aim of becoming a gopi.
И она стала совершать суровые аскезы в лесу Билваван с единственной целью стать гопи. It's described that she chose to undertake the austerities in this land where Krishna eternally resides, Vrindavan, because she felt that Krishna's divine abode here would empower her and fulfill her desires. И Лакшми Дев выбрала место для совершения аскез именно на земле, где Господь Кришна обычно пребывает в Шри Вриндавандхаме, и она чувствовала, что божественная обитель Кришны наделит ее силой исполнить ее желания. And it's a fact, by performing devotional service here, once devotional service is enhanced, we often quote that, any devotional service performed here, the result is magnified 1,000 times, as opposed to anywhere else. Действительно, что совершение здесь преданного служения увеличивается в несколько раз, как мы часто говорим, что совершая преданное служение в Дхаме, в 1000 раз блага от этой деятельности увеличивается. So in beautiful Bilvavan, she cast off her jewelry. Итак, в этом замечательном лесе Билваван она отказалась от всех своих украшений. She began fasting from all food and drink. Она стала поститься от всей еды и воды. It's described her only nourishment was the invigorating air of Sri Vrindavan Dham. И говорится, что единственная ее была еда — это насыщенный воздух Вриндавана. In other words, her food was the air of Vrindavan. Или другими словами, ее едой был воздух. We mentioned she was so determined to become a gopi, she decided to perform austere, very, very severe austerities. И также она совершала очень сильные аскезы. And most important, she constantly chanted Shri Krishna's sweet holy names. И самое главное, что она постоянно повторяла святые имена Кришны. She was hoping to enter the rasa dance as a gopi, but unfortunately, according to the acharyas, she still retained to some degree the mood of Lakshmi Devi, in the sense that she ultimately wasn't prepared to renounce her position as the goddess of fortune and eternally reside in Braja as a simple cowherd girl. И, как мы с вами слышали, она надеялась войти в танец расы как гопи, но все еще в умонастроении Лакшми Деви, в том смысле, что она не была готова отказаться от своего положения богини удачи, чтобы вечно пребывать во Враджа как простая пастушка. She wanted to be a gopi, but she didn't want to renounce that position as the goddess of fortune. Она хотела стать гопи, но она не была готова отказаться от своего положения как богиня удачи. So we'll see that she wasn't successful. И мы можем видеть, что она не добилась успеха. But because she made such an honest attempt, the acharyas say, to gain Krishna's favor by her austerities, Krishna appeared to her after some time. И ачарьи говорят, что из-за ее искренних попыток обрести благосклонность Кришны своими аскезами, в конце концов, она добилась расположения Кришны. He was a little surprised to see Lakshmi Devi in the forest of Vrindavan as a renunciate. Это очень удивительно увидеть Лакшми Деви, находящимся в отреченном состоянии в лесу. Every devotee has his particular save, his particular mood, and they're happy in whatever mood that is, whatever that serves. A cowherd boy, as a gopi, as a resident of Vaikuntha. So he's a little surprised. Lakshmi, what are you doing here in this forest performing austerities? И обычно преданные, они довольны своим положением, в котором они находятся. А где бы они ни были, на Вайкунтхе, или друзья, или пастушки, чем бы они ни занимались, они счастливы, довольны. И здесь удивительно, Лакшми, что ты сделаешь здесь, в этом лесу? So she replied, My dear Lord, by learning about your deep, loving pastimes in Braj, I've developed a desire to enter into the rasa dance like the cowherd girls of Vrindavan. Please bless me to be able to do so. Мой дорогой Господь, изучая твои глубокие любовные лилы, я развела желание войти в танец раса, точно так же, как и девушки-пастушки Вриндавана. Пожалуйста, благослови меня, чтобы я тоже могла это сделать. So Shri Krishna replied, И Кришна ответил, O goddess, you are the wife of Lord Narayana, and are the most virtuous, chaste woman in creation.
why have you abandoned the happiness of Vaikuntha to mix with a cowherd boy like me? О богиня, ты жена Господа Нараяна и самая добродетельная, целомудренная женщина в творении. Почему ты отказалась от счастья Вайкунхи ради отношения с таким пастухом, как я? So Lakshmi, she replied, Dear Lord, I know you and my husband are the same person, so my chastity is intact. But I have heard of this unique sweetness of your pastimes with the cowherd girls. Лакшми ответила: «Дорогой Господь, я знаю, что ты и мой муж одна и та же личность, поэтому мое целомудрие не нарушено, но я слышала об этой уникальной сладости твоих игр с пастушками. Please allow me to experience the transcendental bliss that comes from being with you during the festival called the Rasa Dance. Пожалуйста, позволь мне испытать трансцендентное блаженство, которое приходит от присутствия рядом с тобой во время фестиваля, называемое танец раса». So Krishna smiled and he said, Lakshmi Devi, I'm sorry I cannot do that. Кришна улыбнулся и ответил: «Прости, я не могу этого сделать». So she was shocked by his response. И она была шокирована его ответом. She said, My dear Lord, what have I done to be rejected by my eternal consort? How have I become so unfortunate? И она сказала: «Что я сделала, чтобы быть отвергнутым моим вечным супругом? Как я стала такой неудачливой?» So then Krishna makes it very clear. И затем Кришна очень и дал ясный ответ. He says, Actually, you are faultless, but your reverential mood in always serving me as your husband, which you cannot give up, is incompatible here in Vrindavan. In Vrindavan, my devotees are unaware of me being the Supreme Lord. На самом деле ты безупречна, но твое настроение почтительности в служении мне как мужу, которое ты не можешь оставить, несовместимо с настроением Вриндавана. My mother accepts me as her son and ties me to a grinding mortar. Subal, my cowherd friend, sees me as his intimate friend. And in our games, he playfully climbs on my shoulders and says, Hey, big man, who do you think you are? You want to fight? Мама Яшода относится ко мне как к сыну и привязывает меня к ступе. Субала, мой друг-пастушок, относится ко мне как мой близкий друг в наших играх. Он сбирается ко мне на плечи и говорит: «Эй, какой же ты здоровяк! Хочешь сразиться?» So Krishna keeps going. He says, How can you enter the rasa dance while maintaining the body and identity of the goddess of fortune while showing me the respect due to Lord Narayan? Кришна продолжает: «Как же ты можешь войти в танец раса, при этом сохраняя свое тело и считая себя богиней удачи, оказывая мне почтение как Господу Нараяне?» Now in Chaitanya Charitamrita we hear how Lord Chaitanya makes a similar comment on this pastime. В читании Чаритамрити мы также встречаем аналогичное высказывание Господа Чайтаньи об этой игре. It's Madhya Lila chapter 9, verse 136. Это приводится в Мадхья Лилы, глава 9, текст 136. Lakshmi chehe se dehe krishnera sanghama gopika anuga hana na kaila bhajana. Quote, this is from Mahaprabhu. The goddess of fortune Lakshmi wanted to enjoy Krishna and at the same time retain her spiritual body in the form of Lakshmi. However, she did not follow in the footsteps of the gopis in her worship of Krishna. Это слова Чайтаньи Махапрабху. Лакшми хотела наслаждаться Кришной, оставаясь в своем духовном теле богини процветания. Поклоняясь Кришне, она не шла по стопам гопи. So Lakshmi presented an argument. И Лакшми, она представила аргумент. She said, the personified Vedas worshipped you to become gopis, and you fulfilled their desire. Она сказала: воплощенные Веды поклоняются тебе, чтобы стать гопи, и ты исполнил их желание. You know, the personified Vedas, that absolute knowledge, worshipped Krishna to become a gopi, and they became gopis. Why not me? Олицетворенные Веды поклоняются тебе, чтобы стать гопи, и почему же я не могу стать ими? So Krishna again made it very clear. He said, yes, but they forgot their identities as personified Vedas
And they also forgot my identity as the Supreme Lord. They were allowed thus to enter the rasa dance because they thought themselves to actually be milkmaids and me, their lover. И Кришна ответил, да, но они забыли о своем самоотождествлении как воплощение вед и забыли мое положение как Верховного Господа. Им было разрешено войти в танец раса, потому что они считали себя пастушками, а меня своим возлюбленным. My dear Lakshmi, if you want to enter the rasa dance, just give up your present identity and pray to take birth in Braja. Моя дорогая Лакшми, если ты хочешь войти в танец расы, ты должна отказаться от своего нынешнего самоотождествления как богини удачи и молиться, чтобы родиться во Враджа. Now, you know, Braja is a very pastoral setting. There's fields, there's trees, there's flowers. There's very simple homes made of the earth, of the mud. So any birth in Vrindavan, you could say, is a humble birth from the, if you compare it to Vaikuntha with all its opulence. И вы знаете, что Вриндаван Врадж представляет из себя очень простое место. Здесь поля, деревья, другие растения, какие-то хижины. Now, Uddhava understood that. Удава мог понять это. He was very enchanted. Krishna sent him from Dwarka with a message for the gopis, but also with the intention that Uddhava could see the exalted love the Brajabasis had for Krishna. Потому что Кришна посылал Удхаву во Вриндаван, и также он мог понимать возвышенное положение гопи. So he also wanted to be part of Vrindavan pastimes in the sense to stay there. So he offered to take a very humble birth. И он тоже хотел достичь этого возвышенного положения, быть частью лил во Вриндаван, и поэтому он занял очень смиренное положение. Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 47, verse 61, he says, "Oh, let me be fortunate enough to be one of the bushes, creepers, or herbs in Vrindavan, because the gopis trample them and bless them with the dust of their lotus feet." В Шримад Бхагаватам 10.47.61 говорится: «О, пусть же мне посчастливится стать кустом, лианой или травинкой во Вриндаване, ибо, наступая на них, гопи благословляют их пылью со своих лотосных стоп». Now it appears that both Krishna and Lord Chaitanya could see that Lakshmi in her heart was unable to do that. И можно видеть, что Кришна и Чайтанья видели, что Лакшми, она в глубине своего сердца была не способна сделать это. Of course, we can understand what a challenge that would be for Lakshmi to give up her position as the goddess of fortune and live like a milkmaid. Конечно же, можно понять, какое это испытание было для Лакшми отказаться от своего положения богини процветания и жить просто как пастушка. What do the gopis do? They milk cows, they sweep the house, they pick up the cow dung and they make it into little patties. Чем занимаются пастушки? Они доят коров, подметают дом и делают лепешки из коровьего навоза. I think Krishna could see that the goddess of fortune couldn't see herself, collecting the stool of the cows and making it into to little patties, for burning on the fire, and etc. Можно было видеть, что богиня процветания не готова была собирать эти лепешки, которые собирать коровий навоз и делать из них лепешки. Although in Goloka that's a pure transcendental activity because everything is Chintamani up there. Но на Галоке это трансцендентная деятельность, и все там является чинтамани. So we can conclude that. So how is this? We can conclude that actually she had the wrong formula for, or incomplete formula for developing Braja Bhakti. И также у нее была неправильная формула или незавершенная, неполная формула для того, чтобы развить Враджа Бхакти. Number one, she wasn't willing to renounce everything for that seva like the gopis did. Она не была готова отречься от всего, как сделали гопи. And the acharyas have also noted that it's not just by austerities, no matter how severe they are, that one achieves, Krishna prema. И ачарьи говорят, что не только благодаря сильной аскезе можно достичь премы. Of course,
austerities are required. Конечно же, мы знаем, что аскезы необходимы. Even nowadays in Krishna consciousness, we perform some austerities. Даже в настоящее время мы совершаем аскезы. And rightfully so, because austerities are the wealth of the Brahmins. Поскольку аскеза является богатством брамана. They keep us detached from this material energies so that we can become attached to Krishna. Они позволяют быть нам отреченными от материальной энергии и привлечь или привязаться к духовной энергии. But let us say they're not the primary cause of Braj Bhakti. Но можно сказать, что они не являются самым главным для развития Браджа-бхакти. One gets love of God by doing service, not necessarily severe austerities. Необходимо совершать преданное служение, а не только суровые аскезы. Krishna makes it very clear in Bhagavad Gita, I can be understood as I am by the process of devotional service. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что познать меня можно, совершая преданное служение. Because devotional service brings forth anuraga, which means attachment, which leads to love of God, whereas severe austerities only bring forth vairagya, which is detachment and not attachment to Krishna. Detachment, but not attachment. Преданное служение порождает анурагу, привязанность, которая ведет к любви к Богу, тогда как суровые аскезы порождают лишь вайрагью, отреченность, а не привязанность к Кришне. So, Lakshmi Devi's practice consisted only of austerities. А практика Лакшми состояла только из аскез. She had the right intention, of course. У нее было, конечно, правильное понимание, But the main ingredient is actually devotional service. но самый главный ингредиент — это преданное служение. So there's a somewhat similar pastime actually in Chaitanya Bhagavat. И очень схожая лила описывается в Чайтанья Бхагавате. Therein it's described that there was a brahmachari living in Navadvip during Lord Chaitanya's pastimes there. Однажды описывается, что один брамачари жил в Навадвипе в то время, когда Господь Чайтанья проводил там свои игры. He's described as very peaceful, very honest and faultless actually. Описывается, что он был очень миролюбив, честен и безупречен. And he was practicing austerity, you could say almost severe austerity. He was just living only on milk. И он совершал суровые аскезы, он жил на одном молоке. So he had heard the kirtans of Lord Chaitanya in the house of Srivas Pandit. И он слышал о киртанах, которые проходили в доме Шриваса Пандита. And he wanted to join in. И он хотел присоединиться к ним. However, only the Lord's close associates were allowed in those kirtans. Однако туда допускались только приближенные слуги Господа. Nevertheless, this brahmachari one day he approached Srivas Pandit. И тем не менее этот брамачари посещал Шривас Пандита. And he begged Srivas Pandit, please allow me in. I want to participate in that amazing kirtan. И он умолял его, пожалуйста, помоги мне попасть на эти удивительные киртаны. So Chaitanya Bhagavat describes that finally one day Srivas Pandit agreed. В Чайтанья Бхагавате описывается, что однажды Шривас Пандит согласился. He said, I know you to be, to say, a good person who spends a sinless life drinking only milk. Он сказал, я знаю, что ты хороший человек, который ведет безгрешную жизнь, питаясь только фруктами и молоком. While maintaining strict celibacy. И строго соблюдаешь целибат. So I think you're eligible to see the Lord's kirtan and especially his dancing. Я думаю, что ты имеешь право увидеть киртан Господа и его танец. But you have to remain hidden inside the house. Но ты должен спрятаться внутри дома. As I've been given strict orders by the Lord, only his personal associates, etc., can come in. Потому что я получил строгое указание от Господа, чтобы никто посторонний не приходил. So before the kirtan began, the brahmachari came in and he hid somewhere in the house, in the room. И перед началом киртана этот брамачари зашел в дом и спрятался там. And then that special kirtan began. Chaitanya Mahaprabhu, Nitai, Advaita, Gadadhar, their associates. И в этот момент начался удивительный киртан, в котором принимал участие Господь Чайтанья, Нитянанда, Адвайта, Шринивас. But after a short while, Lord Chaitanya said, "Today I do not feel the usual ecstasy while dancing.
can any of you explain this? Maybe someone is hiding inside the house who should not be here. Please, all of you, tell me the truth. Но через какое-то время Господь Чайтанья сказал: «Сегодня я не чувствую такого экстаза в танце, как было всегда. Может ли кто-нибудь из вас объяснить это? Возможно, тот, кто не должен был здесь, прячется в доме. Пожалуйста, скажите мне правду». So Srivas Pandit came forward and he said, "My Lord, I assure you, there are no atheists in the house. Only a brahmachari who's sinless. He drinks only milk for his sustenance." И Шривас Пандит вышел вперед и сказал: «Мой Господь, я уверяю тебя, в доме нет атеистов, только брамачари, который является бескрешным и пьет лишь молоко и кушает только фрукты». He had a strong desire to see your dancing. У него есть сильное желание увидеть, как ты танцуешь. So this information made the Lord quite angry. Эта информация очень разгневала Господа. So he said, "Right now, at this very moment, take this brahmachari out of this house." И он сказал: «Немедленно, прямо сейчас, сию же минуту, уведите этого брамачари из этого дома». What spiritual sadhana does he possess, Mahaprabhu said, that enables him to see my dancing? How can he develop devotion to me simply by drinking milk? Какую духовную практику, садану он совершает, чтобы это позволило ему видеть, как я танцую? Как он может развить преданность мне, просто выпив молока? Just by drinking milk, no one can attain me. Просто выпив молоко, никто не сможет достичь меня. So the brahmachari who was trembling in fear, Брамачари, который дрожал от страха, he came out from his hiding place он вышел из того места, где он прятался, and he said, "It was my great fortune to see what I have seen. и он сказал: «Мне посчастливилось увидеть то, что я видел, But I have received due punishment for my misdeed. но я также получил должное наказание за свой проступок». However, what wonderful singing and dancing I have seen." Однако какой удивительный танец и пение я видел мельком. And he started to walk out of the house, И он направился к выходу из дома, but the Lord had him brought back. но Господь вернул его назад. He appreciated the feelings that he had expressed from his heart. Он оценил те чувства, которые испытывал этот преданный в своем сердце. And then actually the Lord placed his lotus feet on the head of that brahmachari. И далее Господь положил свои лотосные стопы на его голову. And he blessed him by saying И он благословил его, сказав: something that's beneficial for the whole world, actually. то, что принесет благо всему миру. And it is particularly relevant in today's talk. И это также сильно относится к сегодняшней теме. He said to the brahmachari, "Do not try to gain power by performing austerities and penances. Simply render devotional service to the Supreme Lord, Krishna, for this is the highest of all activities." Он сказал, обращаясь к брамачари: «Не пытайтесь обрести могущество, совершая аскезы и покаяния. Преданно служи Верховному Господу Кришне, ибо это высшее из всех деяний». So not by austerities alone, but by bhakti or devotional service. Не только аскезами, но с помощью бхакти, преданного служения. This special love that Lakshmi hankered for Gopi Bhav, it comes by the gradual process of practicing Krishna consciousness as service to the Supreme Lord. Гопи Бхава приходит постепенно в процессе практики сознания Кришны и служения Верховному Господу. Under the direction of a devotee, actually. Под руководством преданных. In our case, our spiritual master, Srila Prabhupada. В нашем случае, по милости нашего духовного учителя Шрилы Прабхупады. And eventually by following in the footsteps of a particular resident of Vrindavan. И постепенно следуя по стопам конкретного жителя Вриндавана. At one point in one's devotional service, by the mercy of one's spiritual master, one begins to understand one's eternal identity, and one becomes attracted to a particular resident of Vrindavan and their mood of service to Krishna in Vrindavan, and one follows in the footsteps in the mood of that devotee. По милости духовного учителя такой ученик привлекается каким-то настроением какой-то личности, и он начинает следовать по стопам конкретного жителя Вриндавана.
And then it's stated that one doesn't go directly back to Godhead, but one, in his next birth, such an elevated devotee takes birth in the womb of a gopi in Vrindavan, where Krishna's performing his pastimes somewhere in this universe on some planet. And then one gets trained up in that gopi family to become a gopi. This is the process, not by just doing austerities for thousands of years. Говорится, что преданный, он не попадает напрямую на Галоку, на Вриндаван, он получает рождение из чрева гопи и в какой-то месте, и там он тренируется, как правильно выполнять служение Кришне, и принимают участие в играх Кришны, и потом постепенно переходит в другое место. There's lots of devotees involved helping us in our process in becoming Krishna conscious. In other words, one cannot achieve Krishna prema without the association of pure devotees. Мы можем видеть, что мы достигаем успеха, прогресса в преданном служении благодаря помощи разных преданных. Now, of course, we cannot fault Lakshmi Devi. Конечно, мы не можем винить Лакшми Деви. Actually, Krishna said when he was speaking to her earlier, "You are faultless." Конечно, Кришна ранее говорил, что ты безгрешная. She's an expansion of Srimati Radharani. Она является экспансией Шримати For the Радхарани. express purpose of being the consort of Krishna in his form as Narayana in his pastimes in Vaikuntha. И она является супругой Кришны в его экспансии как Господь Нараяна. Lakshmi Narayana are the worshipable divine couple in Vaikuntha. Лакшми Нараяна — это та пара, которая поклоняется на Вайкунтхе. It's just a different mood of the Lord. Это просто разное настроение Господа. One time Prabhupada nicely described or helped us understand Vaikuntha. He said it's the official kingdom of God. Шрила Прабхупада очень хорошо помогает нам понять. Он говорит, Вайкунтха — это официальное царство Бога. Vrindavan's the playground of God, and Vaikuntha is the official kingdom of God. Вриндаван — это является местом игр, и Вайкунтха — это официальное царство Бога. And he gave an analogy. He said, like a man can be present at his home, and there's a certain mood, and then he's present in his office, and there's another mood. Same person, but different mood in different places. И он приводит аналогию. Мужчина у себя дома, а затем он же в своем офисе. Тот же самая личность, но в разном настроении. So we can say Krishna's at home in Vrindavan, and he's quote-unquote at the office in Vaikuntha. Поэтому мы можем также сказать, что Кришна дома находится во Вриндаване, а в офисе, в кавычках, это на Вайкунтхе. Of course, Vaikuntha is not an office. Конечно же, Вайкунтха не является офисом. But there is the pervading mood of reverence, which is not present in Vrindavan. Но там находится настроение благоговения и почтения, которого нет во Вриндаване. Now we as Gaudiya Vaishnavas, we're aspiring for Goloka Vrindavan. Мы, будучи Гаудия Вайшнавами, мы вдохновлены настроением Галоки Вриндавана. But there's many wonderful Vaishnavas, like in the Sri Sampradaya, the followers of Ramanujacharya or the followers of Madhvacharya, their stated goal is Vaikuntha. And they're very happy with that mode of awe and reverence, and so is Krishna. И To each his own. много других преданных, например, Шри Сампрадая, Мадхава Сампрадая, для которых высшей целью является настроение благоговения и почтения. И Кришна доволен, принимает такое настроение. But we listen to our Lord, as is stated in Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapter 3, verse 16. Но мы можем слышать, что говорит Господь в Ади-лиле 3.16. And I've quoted this verse a number of times during these lectures. Я очень часто приводил цитату этого стиха на протяжении наших семинаров. Aishvarya janate shaba jagat mishtrita. Aishvarya shitila prema nahi mora prita. Knowing my opulences, the whole world looks upon me with awe and veneration. But devotion made feeble by such reverence does not attract me. Зная мои богатства, весь мир смотрит на меня с благоговением и почтением, но преданность, ослабленная таким почтением, не привлекает меня. So this is Krishna speaking. He's in the mood of attracting us to Goloka Vrindavan, but such awe and veneration does touch the heart of Lord Narayan
in Vaikuntha. That we have to understand. Так об этом говорит Господь Кришна, что это настроение привлекает. Но такое настроение привлекает Господа Нараяну. So Lakshmi Devi has that glorious seva to Lord Narayan in Vaikuntha, and we should not falter that she could not make it into the Vrindavan pastimes. И Лакшми занимается замечательным служением Господу Нараяне, и поэтому мы не должны винить ее. Who are we to say anything? Кто мы такие, чтобы говорить ей что-то? Maybe Krishna and Mahaprabhu can make it very clear, but we're not one to find fault with Lakshmi. Может быть, Кришна или Чайтанья могут говорить, но мы не находимся на таком уровне, чтобы указывать что-то ей. Variety is the spice of life, so there's variety in the spiritual world. Разнообразие является матерью наслаждения, поэтому в духовном мире полон разнообразия. What can we say? We're just beginners. We're still trying to realize we're not these bodies. Мы просто How can we начинающие, find fault with Lakshmi? которые пытаемся понять, что мы не являемся этим телом. Как мы можем указывать или винить, обвинять в чем-то Лакшми? And if you take an overview of the whole thing, Lakshmi is already in Braja, and her original form is Radharani. Если посмотреть в целом на картину, то Лакшми уже пребывает в Враджи в форме Шримати Радхарани. Lakshmi is already not Lakshmi herself, but she's an expansion of Srimati Radharani, Итак, Лакшми who's forever in Braj. в своей форме, как Шримати Радхарани, она уже постоянно находится во Враджи. So these are all transcendental pastimes. Так, все это трансцендентные лилы, деяния. And although she didn't fulfill her desire, Lakshmi, to become a gopi in Rasalila, interestingly enough, to this day she's invisible to all because she still continues her austerities here in Vrindavan, in Bilvavan. She's still there. И хотя она не выполнила свое желание стать гопи и быть в раса лилы, по сей день, невидимая для всех, она продолжает свои аскезы здесь, в этом She's месте. invisible. И она находится в невидимом At the same состоянии. time, she's visible to all as a very beautiful deity that's being worshipped there, И в то же время a она deity of Lakshmi. доступна нашему взору, и она находится в форме божества. Remember the early 70s, we went on Vrindavan Parikrama with some devotee, some leader, and he took us there, and I was wondering, what's Lakshmi doing here in Vrindavan? Yeah. But nobody, at that time, nobody could tell me. И This big deity of Lakshmi, like, what's she doing here in Vrindavan? в Now I 70-х understand. годах, я помню, мы совершали парикам по Вриндаване, и мы видели Лакшми и думали, а что Лакшми здесь делает? И тогда я не мог это понять, но сейчас я могу понять, что произошло. In other words, as she hankers to be a resident here, we also hanker to be a resident here, and the point is made very clear. We have to give up everything to be all our identity. We have to give up to become a Brajavasi, И она хотела mundane identity. постоянно обитать во Вриндаване. И также мы с вами также хотим постоянно обитать здесь во Вриндаване. И для этого необходимо полностью избавиться от ложного материального самоотождествления. Of course, Lakshmi doesn't have a mundane identity. Конечно, у Лакшми не было обычного материального She's самоотождествления. She's the supreme goddess of fortune. Она- But we have many identities we're holding on to. Но у нее не было ложного самоотождествления, но у нас есть ложное материальное The самоотождествление. fact is, Jivera Swapoya Krishnara Nityadas, actually we're just eternal servants of the Lord. Мы являемся вечными слугами Верховного Господа. And through the process of Krishna consciousness, the gradual process, under the direction of Srila Prabhupada, we can shed all these material identities and aspire to become a resident of Vrindavan. It is possible by the mercy of Prabhupada and the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. И по милости духовного учителя Шрилы Прабхупады Кришны мы можем избавиться от ложного самоотождествления и получить правильное отождествление и заняться преданным служением в духовном мире. And the Shastras are there to inspire us that so many devotees have achieved that exalted goal. И шастры описывают и прославляют множество примеров преданных, которые достигли этой цели. And the philosophy and practice is
given in Shastra. И философия, и практика дана в шастрах. So today I'm praying I have not made any offenses to Lakshmi Devi. Сегодня я молюсь о том, чтобы я не совершил каких-то оскорблений в адрес Лакшми Деви, In relating her pastimes here in Vrindavan. повествуя о ее играх здесь, во Вриндаване. So I'll finish today's lecture with the verse glorifying her. И я закончу стихом, который прославляет ее. I think that's appropriate. Я думаю, это будет подходящим. It's from Srimad Bhagavatam, 8th canto, 8th chapter, verse number 14. Этот текст содержится в Шримад Бхагаватам 8.8.14. Thereafter, the great elephants from all the directions carried big water jugs full of Ganges water and bathed the goddess of fortune to the accompaniment of Vedic mantras chanted by learned brahmanas. While thus being bathed, the goddess of fortune maintained her original style with a lotus flower in her hand, and she appeared very beautiful. The goddess of fortune is the most chaste, for she does not know anyone but the Supreme Personality of Godhead. Lakshmi Devi Ki. После этого громадные слоны принесли со всех сторон света в больших сосудах воду из Ганги и омыли ею богиню процветания, а ученые-браманы тем временем пели ведические мантры. Пока богиню омывали, она оставалась все той же неприступной богиней, держащей в руке лотос, и сияла красотой. Богиня процветания необычно целомудрена, ибо не желает знать никого, кроме Верховной Личности Бога. And let's read Prabhupada's purport. И давайте прочитаем комментарий Шрилы Прабхупады. The goddess of fortune, Lakshmi, is described in this verse as Shriyam, which means that she has 6 opulences: wealth, strength, influence, beauty, knowledge, and renunciation. Здесь богиню Лакшми называют Шриям, и это значит, что она обладает 6 достояниями – богатством, силой, влиянием, красотой, знанием и самоотречением. These opulences are received from the goddess of fortune. Любое из этих благ можно обрести по милости богини процветания. Lakshmi is addressed here as Devi, the goddess, because in Vaikuntha she supplies all opulences to the Supreme Personality of God and his devotees, who in this way enjoy natural life in the Vaikuntha planets. Богиню Лакшми также называют здесь Деви, богиней, ибо на Вайкунтхе, в духовном мире, она обеспечивает всем необходимым Верховного Господа и его преданных, которые живут там счастливой и простой жизнью. The personality of Godhead is pleased with his consort, the goddess of fortune, who carries a lotus flower in her hand. Верховный Господь всегда доволен своей супругой, богиней процветания, держащей в руке лотос. Mother Lakshmi is described in this verse as Sati, the supremely chaste, because she never diverts her attention from the Supreme Personality of Godhead to anyone else. Кроме того, в этом стихе ее прославляют, употребляя эпитет «сати» в высшей степени целомудренная, ибо она всегда думает только о Верховной Личности и ни о ком другом. Shri Lakshmi Devi Ki, Shri Lakshmi Narayan Ki, Shri Radhasham Sundar Ki, Shri Gaurani Tai Ki, Shri Krishna Balaram Ki, Shri Radhesham Ki, Shri Vrindavan Dham Ki, Bilvavan Ki, all the bale fruits there Ki, Coward Boys Ki, the 12 forests of Vrindavan Ki, Srila Prabhupada Ki, back home, back to Godhead Ki, Goda Premanandi, Jai Jai C.C. Radhe Sham. Thank you so much, Prabhus, for this wonderful opportunity to discuss this very interesting pastime. Today's Friday. We'll be preparing our next lecture over the weekend for another one of the 12 forests in Vrindavan. I have to check and see how many are left. And I'll pick one and be very pleased to relate the glories of that forest to you this coming Monday. Have a good weekend. Stay safe. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Спасибо большое, дорогие Прабху, за эту возможность поделиться с вами этими удивительными и интересными событиями, которые происходили. Сегодня пятница, и в течение выходных я выберу, посмотрю, какие места у нас еще остались. Я буду рад поделиться с вами в следующий понедельник.